Hello students, welcome to High Tech Academy. After a long gap, I'm starting my live streaming. So I request everyone to join my live session. I request everyone to join live session. Please ping a message ping చేయండి. సో ఒక 2 minutes వెయిట్ చేసి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ కెమికల్ బాండింగ్ అనే చాప్టర్ నేను లైవ్ చెప్పలేదు, అసలు లైవ్ స్టార్ట్ చేయలేదు. సో ఈ కెమికల్ బాండింగ్లో నుంచి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో బోర్డ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ప్రీ ఫైనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నా ఇన్స్టా పేజ్లో చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు, ప్రీ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి అది అని చెప్పి. నేను డే వన్ నుంచి ఎగ్జామ్ వరకు ఒక ప్లాన్ షెడ్యూల్ చేసిన. దాని ప్రకారం నేను మీకు క్లాసెస్ ఉంటాయి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ అండ్ బయాలజీ కూడా ఉంటుంది. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తా. ఓకే, సో అవే చదువుకుంటే చాలు, మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. సో గుడ్ మార్నింగ్ పూజిత, అది ఎవరో తెలియదు. ఓకే, సో కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి మనకు దీంట్లో నుంచి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసి 9 మార్క్స్ వస్తాయి. మ్యాక్సిమం 9 మార్క్స్ వస్తాయి, ఇంక్లూడింగ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. మినిమం 6 మార్క్స్ వస్తాయి, ఇంక్లూడింగ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. అంటే మన టార్గెట్ 40 out of 40 కాబట్టి సో మనం ఈ చాప్టర్ని మిస్ చేసే ఆప్షనే లేదు. ఈ లైవ్ సెషన్ని కంప్లీట్గా వాచ్ చేయండి, మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేస్తా ఇందులో. సో మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాండ్ ఫార్మేషన్, అయానిక్ బాండ్ కానీ, ఇలా కోవెలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది, హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ నేను క్లియర్గా మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఇంకా జాయిన్ తక్కువ మంది అయినారు. ఓకే, సో గుడ్ మార్నింగ్. లాంగ్వేజెస్ ఉండవు, కాకపోతే లాంగ్వేజ్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తాను నేను. ఓకే, సో లాంగ్వేజెస్కి నేను చెప్పినా కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, సో కెమికల్ బాండింగ్. సో మనము ఈ కెమిస్ట్రీని వదిలేస్తే బాండింగ్ అంటే ఏందో చూద్దాం. బాండింగ్ అంటే ఏంది? ఎవరైనా ఇద్దరి మధ్యలో మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే అది ఒక టైప్ ఆఫ్ బాండ్ అవుతుంది. అదే ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ అనొచ్చు మనం. ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ అంటే ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్యలో మంచి అండర్స్టాండింగ్, మంచి హెల్పింగ్ నేచర్ అవి ఉంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అయ్యేదే బాండింగ్. అంటే వాళ్ళిద్దరు అట్రాక్ట్ అయి ఉంటారు, అంటే కలిసి ఉంటారు వాళ్ళు. ఇద్దరి మధ్యలో అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే కలిసి ఉండరు. సో అట్లా మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం బాండింగ్ అంటే. ఇక్కడ కెమికల్ బాండింగ్ అంటే ఏంది? ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ two or group of atoms. Two atoms are group of atoms that results the entity means what here? That results the entity అంటే ఏదైనా ఫామ్ కావచ్చు, ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ అయినా ఫామ్ కావచ్చు. ఓకేనా? ఈస్ కాల్డ్ కెమికల్ బాండ్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనము ఇక్కడ సోడియం తీసుకోండి. సోడియం +1 దాని వ్యాలెన్సీ, క్లోరిన్ -1 దాని వ్యాలెన్సీ. సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎవరెవరి మధ్యలో అవుతుంది? ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ మధ్యలో అవుతుంది. ఓకేనా? పాజిటివ్ విల్ అట్రాక్ట్, పాజిటివ్ విల్ రిపెల్, నెగిటివ్ విల్ రిపెల్. సో ఇక్కడ ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ 2 ఆటమ్స్ మధ్యలో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ జరుగుతుంది కదా. జరిగి ఒక ఎంటిటీని ఫామ్ చేస్తుంది, అదే NaCl, సోడియం క్లోరైడ్. ఇది సోడియం క్లోరైడ్. ఓకేనా? సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, కెమికల్ బాండింగ్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ 2 or group of atoms టు ఫార్మ్ ఏ స్టేబుల్ ఎంటిటీ ఇస్ కాల్డ్ కెమికల్ బాండ్. దాన్ని కెమికల్ బాండ్ అంటారు. ఇక్కడ కెమికల్ బాండ్ లో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్ సిరి, శాలిని. ఓకే, కెమికల్ బాండ్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు, అయానిక్ బాండ్ అండ్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, అయానిక్ బాండ్ అండ్ కోవలెంట్ బాండ్.
సో అయోనిక్ బాండ్ అండ్ కోవలెంట్ బాండ్ ఏందనేది మనం ఈ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత దాని గురించి పోదాం మనము. దానికంటే ముందు అసలు ఈ అయానిక్ బాండ్ చేయాలంటే దానికి కొన్ని ట్రిక్స్ కావాలి మనకు. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ పోయి క్రికెట్ ఆడలేం కదా, దానికంటే ముందు మనకు కొన్ని బేసిక్స్ కావాలి. క్రికెట్ ఆడాలంటే బ్యాట్ ఎట్లా పట్టాలి, ఓకేనా, డిఫెండ్ ఎట్లా వేయాలి, షాట్ ఎట్లా కొట్టాలి, బౌలింగ్ లో స్పిన్ ఎట్లా వేయాలి, సో అవన్నీ మనకు ముందు బేసిక్స్ తెలవాలి. సో ఇవి రావాలంటే, ఇది చేయాలంటే, అయానిక్ బాండ్ కోవలెంట్ బాండ్ చేయాలి అంటే దాని బేసిక్స్ కావాలి మనకు. ఆ బేసిక్స్ చెప్పడానికి వచ్చినోడు ఎవడు? లెవిస్ అనే సైంటిస్ట్. లెవిస్, జార్జ్ న్యూటన్ లెవిస్, జిఎన్ లెవిస్ అంటారు ఇన్ని. జిఎన్ లెవిస్, ఓకే, జార్జ్ న్యూటన్ లెవిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ లెవిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ లెవిస్ సింబల్స్ అంటాం మనం. ఓకే, సో జిఎన్ లెవిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ లెవిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ లెవిస్ సింబల్స్ అంటాం. సో what is mean by Lewis dot structure here? Okay, so the valence electron in an atom are represented by dots or cross mark around the nucleus. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ ఇది ఒక ఆటమ్. ఓకే, ఇది ఒక ఆటమ్. దాంట్లో సెంటర్ లో ఉండే పోర్షన్ ని న్యూక్లియస్ అంటాం. ఏమంటాం దీన్ని? న్యూక్లియస్ అంటాం. దీంట్లో ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, so if you take this is a atom, the centermost part of the atom is nucleus. What I told here, the valence electrons in the atom. What are valence electrons? What are valence electrons means? Here valence electrons means, ఇక్కడ రాద్దాం. valence electrons means, ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత valence electron మీకు అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఒక ఆటమ్ చూసుకుంటే ఏది తీసుకుందాం? అల్యూమినియం తీసుకుందాం. దీని అటమిక్ నెంబర్ ఎంత? 13. అల్యూమినియం అటమిక్ నెంబర్ ఎంత? 13 దీని అటమిక్ నెంబర్. సో దీన్ని షెల్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే మనకు షెల్స్ KLMNO షెల్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ షెల్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే K షెల్ లో 2, L షెల్ లో 8, M షెల్ లో 3, టోటల్ ఎన్ని అయినాయి? 13. K షెల్ అకామడేట్ 2 electrons, L షెల్ అకామడేట్ 8. maximum electrons in L షెల్ ఆర్ 8 అండ్ M షెల్ అకామడేట్ ఎన్ని కావాలి? ఇంకా మనకు 3 కావాలి. 13 లో మొత్తం ఫిల్ చేయాలి షెల్స్ లో. అంటే K లో 2, L లో 8, M లో 3, టోటల్ 13 అయినాయి. ఈ అల్యూమినియం కి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ అండ్ ఇన్నర్ మోస్ట్ షెల్ ఉంటుంది. ఇన్నర్ మోస్ట్ షెల్ K షెల్, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ M షెల్. ఓకే, సో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ M షెల్. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 3 electrons. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ ఇస్ కాల్డ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. దీన్ని ఏమంటాం మనము? వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో దాన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ అంటాం. ఇప్పుడు దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే మనం ఇవి 2 electrons, ఇవి 8 electrons, 5, 6, 7, 8. ఇంకొక షెల్ ఉంది దీనికి, M షెల్. ఇది K, ఇది L. M షెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. అంటే ఇందులో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఇదే కదా, outer most shell. So outer most shell ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 3. 3 is the valence electron of aluminum అంటాం. అంటే valence electron అంటే అర్థమైనట్టుంది మీకు. The number of electrons present in the outermost shell of an atom. అంటే షెల్ outermost shell లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమంటాము? valence electrons అంటాం. So the valence electrons in an atom are represented by, అవే ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలని చెప్పిండు? డాట్స్ లేదా క్రాస్ మార్క్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది హీలియం. ఎగ్జాంపుల్ హీలియం. సో హీలియం సింబల్ HE. దీన్ని HE. ఓకే, HE కదా. 1 సెకండ్. K షెల్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2. సో 2 valence ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో హీలియంలో. కాబట్టి హీలియం 1, 2 ఆర్ హీలియం క్రాస్ మార్క్స్ 1, 2 ఇట్లా వస్తాయి. నెక్స్ట్ లీథియం తీసుకో. లీథియం. సో K షెల్ 2, L షెల్ 1, 3 కదా అటమిక్ నెంబర్ లీథియంది. ఇక్కడ చూడండి 3 అటమిక్ నెంబర్. K షెల్ 2, L షెల్ 1, 1 valence ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ. కాబట్టి సో లీథియం 1 ఆర్ లీథియం 1 క్రాస్ మార్క్. ఓకే, నియాన్. నియాన్ తీసుకోండి. ఇక్కడ నియాన్ 10 అటమిక్ నెంబర్. నియాన్ సింబల్ ఎన్ని? K షెల్ 2, L షెల్ 8. L షెల్ 8. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ 8 ఇది 10 ఉన్నాయి కాబట్టి. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 8 ఉన్నాయి కాబట్టి నియాన్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ఆర్ సింబల్స్ లో చూసుకుంటే క్రాస్ మార్క్ 4, 5, 6, 7, 8. సో 8 valence electrons in their outermost shell. Argon కూడా ఆర్గాన్ K shell 2, L shell 8, M shell 8. చూడండి 2, 8, 10 plus 8, 18. సో 8 electrons valence electrons in the outermost shell. ఆర్గాన్ కి కూడా డాట్స్ ఎన్ని 8, 5, 6, 7, 8. ఆర్ సింబల్స్ ఎన్ని 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఇక్కడ నైట్రోజన్ తీసుకుందాం 7 నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ సింబల్ ఇస్ N. K shell 2, L shell 5, L shell 5. సో ఇక్కడ 5 valence electrons కాబట్టి సో నైట్రోజన్ ని మనము 1, 2, 3, 4, 5 ఫస్ట్ సింగిల్ గా డాట్ పెట్టి తర్వాత సెకండ్ డాట్ ని స్టార్ట్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? ఇక్కడ సింబల్ కూడా అంతే నైట్రోజన్ 1, 2, 3, 4, 5. 5 valence electrons, 5 dots or 5 symbols. సోడియం తీసుకుందాం Na సోడియం సింబల్ K shell 2, L shell 8, M shell 1. 1 valence electron కాబట్టి సోడియంకి ఒక డాట్ అండ్ ఒక క్రాస్ మార్క్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇది లెవిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ లెవిస్ సింబల్ గురించి. ఓకేనా? సో ఇది తెలిస్తేనే మనం అయానిక్ బాండ్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? సో ఇది తెలవాలి మనకు, ఇది తెలిస్తేనే అయానిక్ బాండ్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది వాట్ ఈస్ లెవిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్, లెవిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా చేయగలుగుతాం అనేది. సారీ, అయానిక్ బాండ్ కాదు, కోవెలెంట్ బాండ్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ ఆక్టేట్ రూల్ అని అడుగుతాడు. ఓకే, సో ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంది? వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్? ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ 8 electrons ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఫర్ స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్. అంటే 8 electrons ఉంటాయి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో. ఓకేనా? ఉంటాయి, లేదంటే మనమే దాన్ని 8 electrons ని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అట్లా 8 electrons ని అరేంజ్ చేసే ప్రాసెస్ ని అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో. ఓకేనా? అప్పుడు స్టేబుల్ ఉంటుంది. అది ఆక్టేట్ రూల్ అంటే స్టేబుల్ రూల్ అన్నమాట. ఓకేనా? దాన్ని ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఎక్సెప్ట్ హీలియం, ఆల్ ద ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, xenon, radon, helium, these all are inert gases. ఓకే, ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అంటాం, దీన్నే నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటాం. ఓకే, నోబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆక్టేట్ రూల్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో దీనికి ఆటోమేటిక్ గా చూడండి ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ హీలియం లో 2 ఉన్నాయి, నియాన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి 8, ఆర్గాన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి 8. సో 8 electrons ఉంటాయి దాని అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో. ఓకేనా? దాన్నే ఆక్టేట్ రూల్ ఆర్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ హీలియం ఒక్కదాన్ని తీసేస్తే మిగతా వాటికి అన్నిటికి ఉంటుంది. బట్ మనము ఆక్టేట్ రూల్ అనేది వేరే ఎలిమెంట్స్ కి కూడా చేయాలి, మనమే చేయాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సోడియం తీసుకో నువ్వు 11, దీని అటమిక్ నెంబర్ K shell 2, L shell 8, M shell 1. ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1 electron ఉంది. బట్ ఈ 1 electron ని మనము ఆక్టేట్ రూల్ చేయాలి, చేస్తేనే మనకి Na+1 వస్తుంది. అది ఎట్లా అనేది మనము ఎలక్ట్రాన్ థియరీ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్తా అలా చెప్పేసి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ గా బేసిక్ దీని ఇంట్రొడక్షన్ అనేది ఇది నోట్ చేసేసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. Yeah, you can put anywhere symbol around the atom. Okay, you can put anywhere. Ashish. Good morning, Naga Chaitanya. Good morning, everyone. NaCl solid state adi. NaCl solid. Solid sodium chloride salt adi. Okay na? Solid state. ఇక్కడ స్టేట్ గురించి కాదు, మనము బాండ్ ఫార్మేషన్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి నేను అది చెప్పలేదు అక్కడ. ఓకేనా ఆశిష్?
పవర్ కట్ అయినట్టుంది, పవర్ కట్ అయినట్టుంది కదా, పవర్ కట్ అయింది, ఏదో ఒకటి ఉంటుంది మనకి. సో క్లియర్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా బోర్డ్ అయితే. ఓకే, సో పవర్ కట్ అయింది, కొంచెం బోర్డ్ అయితే క్లియర్ ఉంది కదా మీకు. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ థియరీ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ బై లెవిస్ అండ్ కొజెల్. ఎలక్ట్రాన్ థియరీ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ బై లెవిస్ అండ్ కొజెల్. సో మనం ఇక్కడ సో వన్ మెసేజ్ పెట్టాను నాకు, ఎనీవన్ హిస్ బాడీ ఇస్ క్లియర్ అండ్ మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్. ఒక్క మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ 1A group elements, 1A group elements ఏమేమి వస్తాయి మనకు? లీథియం, సోడియం, పొటాషియం ఎక్సెట్రా. సో ఇందులో నేను సోడియం తీసుకుంటా. సోడియం అటామిక్ నెంబర్ 11, K-shell 2, L-shell 8, M-shell 1. So the outermost shell contains how many electrons? 1 electron. The outermost shell contains 1 electron. 1 is the valence electron of sodium. సో ఆ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో అవుటర్మోస్ట్ షెల్లో దాన్ని ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనం మనం. సో ఇది ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయడం కోసం టు మేక్ ఇట్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్, ద ఆటమ్ షుడ్ లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్. లాస్ అయిన వాళ్ళ ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ అయినా చేసుకోవాలి. అప్పుడు అవుటర్మోస్ట్ షెల్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి దీనికి 7 గెయిన్ చేయడం ఈజీయా 8 చేయడం కోసం, లేదా 1 ని లాస్ చేసి ఎల్ షెల్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయడం ఈజీయా అంటే నేను 1 ని లాస్ చేయడమే ఈజీ అని చెప్పి Na+1 ప్లస్ అయాన్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ప్లస్ అయాన్ ఇండికేట్స్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, cation. సో ఇట్ విల్ లూజ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ అండ్ గివ్ K-shell 2, L-shell 8. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్? 8 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని Na+1 వస్తుంది. +1 indicates 8 electrons in their outermost shell. Okay, if you take another example, 2A group element, if you take example magnesium, you take, so magnesium is 12. Okay, K-shell 2, L-shell 8, M-shell 2. So here 2 electrons are present in the outermost shell. And 2 ఉన్నాయి. సో దీంట్లో 6 గెయిన్ చేయడం ఈజీయా 2 లాస్ చేయడం ఈజీయా అంటే నేను 2 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2ని నేను లాస్ చేస్తా, లూజ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Ng+2. అప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి? K-shell 2, L-shell 8 ఉంటాయి, 8 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఇఫ్ యూ టేక్ 3A గ్రూప్, ఇఫ్ యూ టేక్ 3A గ్రూప్ తీసుకుంటే అల్యూమినియం అటామిక్ నెంబర్ 13, అల్యూమినియం K-shell 2, L-shell 8, M-shell 3. ఓకే, సో ఇక్కడ అల్యూమినియంలో 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనము 5 గెయిన్ చేయడం ఈజీయా 3 లాస్ చేయడం ఈజీయా అంటే 3 లాస్ చేయడం ఈజీ అంటే నేను Al+3, ఇట్ విల్ లూజ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్, K-shell 2, L-shell 8. నెక్స్ట్ 4th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. 4th A గ్రూప్ లో నేను కార్బన్ తీసుకుంటా. ఏం తీసుకుందాం? కార్బన్ తీసుకుందాం. సో కార్బన్ తీసుకుంటే K-shell 2,
ఎల్ షెల్ 4 ఉంటాయి, 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. K shell 2, L shell 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము కార్బన్ కి 4 గెయిన్ అయినా చేయొచ్చు, లాస్ అయినా చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ నేను కార్బన్ కి 4 గెయిన్ చేస్తున్నా. గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్స్, మైనస్ అయాన్, యానయాన్ ఇండికేట్స్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో నేను ఇక్కడ ఎందుకు 4 గెయిన్ చేస్తున్నా అంటే, సో ఇట్ రిక్వైర్స్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి లాస్ అవ్వడానికి, అదే గెయిన్ చేసుకోవడానికి తక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. సో అందుకని కార్బన్ విల్ గెయిన్ 4 electrons. Okay, carbon will gain 4 electrons because to lose the 4 electrons it requires huge amount of energy, more amount of energy, whereas to gain 4 electrons it requires less amount of energy. Okay now, so K shell to L shell gain చేసుకుంది కాబట్టి 8 electrons outermost shell లో. Okay now, so next if you take 50A group element, 50A group element, nitrogen, 50A group element is nitrogen atomic number 7, K shell 2, L shell 5. సో 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో. 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 ని లాస్ అవ్వదు, అది 3 ని గెయిన్ చేసుకుంటే 8 అయితే అక్కడ 5 + 3 8. అప్పుడు 3 ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి n-3 గెయిన్ 3 electrons will give K shell 2, L shell 5 + 3 8 electrons. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ ఆఫ్ అయాన్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ క్యాటయాన్ ప్లస్ అయాన్. గెయిన్ ఆఫ్ అయాన్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ యానయాన్ నెగటివ్ అయాన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 60A గ్రూప్ తీసుకోండి. 60A గ్రూప్ తీసుకుంటే దీన్ని ఆక్సిజన్ 60A గ్రూప్ 8 is the atomic number of oxygen. K shell 2, L shell 6 valence electrons are present in the oxygen. So 6 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ని గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీ దానికి. సో ఇట్ విల్ గెయిన్ 2 electrons. O-2 gain 2 electrons will give K shell 2, L shell 8. ఓకే, నెక్స్ట్ 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఆల్రెడీ 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమంటాం మనము? హాలోజన్స్ అంటాం. హాలోజన్స్ ఎగ్జామ్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది. వాట్ ఆర్ హాలోజన్స్ అంటారు? 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హాలోజన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఆస్టటైన్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఫ్లోరిన్ తీసుకుందాం, అటామిక్ నెంబర్ 9, K shell 2, L shell 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో 1 గెయిన్ చేసుకుంటుంది అది ఈజీగా. F will gain 1 electron, it will gain 1 electron, it gives F-1, K shell 2, L shell 8. Next 8th A group elements. 8th A group elements ఏంటివి? ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ నోబుల్ గ్యాసెస్. హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జెనాన్, రాడాన్. సో ఇందులో నేను నియాన్ తీసుకుంటే అటామిక్ నెంబర్ 10, K shell 2, L shell 8 electrons ఉన్నాయి ఆల్రెడీ outer most shell లో. So already it contains 8 electrons in their outermost shell. That's why it will neither gain the electron nor lose the electron. So that's why its valency is 0. Except helium. Three కన్నా ఎక్కువ వ్యాలెన్స్ ఏవైనా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, 4th గ్రూప్ వ్యాలెన్స్ electrons bond కావు సార్. సో ద కార్బన్ ఫ్యామిలీ డజంట్ లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. బాండ్ కావనొద్దు, బాండ్ అయితే అవి. కార్బన్ విల్ బాండ్ విత్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ టు ఫార్మ్ మీథేన్ మాలిక్యూల్. కార్బన్ విల్ బాండ్ విత్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఫార్మ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో బాండ్ అయితే మనం ఎగ్జాంపుల్స్ లో అర్థమవుతుంది ఆశీష్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇది రిప్రజెంటింగ్ దేర్ outermost shells. ఓకే, అండ్ which electrons will lose and which electrons will gain అనేది చెప్పిన ఇక్కడ నేను మీకు. సో 1, 2, 3, 4 లో లాస్ అయిన అయితే గెయిన్ అయితే బోత్ అవుతాయి. ఇట్ విల్ లూజ్ ఆర్ గెయిన్. ఓకేనా, కార్బన్ మాత్రం గెయిన్ చేసుకుంటుంది. అదే 4th గ్రూప్ లో ఉన్న సిలికాన్ లాస్ అవుతుంది. ఓకేనా, అదే 4th గ్రూప్ లో ఉన్న సిలికాన్ లాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ 5th, 6th, 7th గెయిన్ చేసుకుంటాయి. 1st, 2nd, 3rd లాస్ అవుతాయి. ఓకే, 8th నైదర్ లూజ్ నైదర్ గెయిన్.
ఫోర్త్ లూజ్ అండ్ గెయిన్ బోత్. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మనము ఈజీగా ఏమంటారు అయానిక్ బాండ్ అండ్ కోవలెంట్ బాండ్ చేయొచ్చు. సో సింపుల్గా చూసుకుంటే దీన్ని మనం ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. సింపుల్గా ఇట్లా మనం రాసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A +1 +2 +3 plus or minus 4 -3 -2 -1 0. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ the elements with electropositive character, already చెప్పినా నేను, elements with electropositive character are called as metals. Elements with electronegative character are called as non-metals, and these are semi-metals having the properties of both metals and non-metals. Semi-metals are metalloids. ఇవి noble or inert gases. Noble or inert gases. ఓకేనా? సో ఈ గ్రూప్స్ లో +1 +2 +3 ఉంటుంది బ్యాలెన్సీ. సో ఇట్లా గుర్తు పెట్టేసుకోండి మీరు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము అయానిక్ బాండ్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనము చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అవుదాం. అయానిక్ బాండ్ అంటే బాండ్ ఫార్మేషన్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా చేస్తుంటే అర్థమైపోతుంటుంది. ఇది నోట్ చేసేసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ కొట్టుకోండి. సార్ 3 కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వు సార్. ఏం 3 నాకు అర్థం అవ్వలేదు. అది వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ 1 2 3 అంతే 4. క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలేదు. అది వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎస్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 1 ఉంటే అది లాస్ అవుతుంది, 2 ఉన్నా లాస్ అవుతుంది, 3 ఉన్నా లాస్ అవుతుంది, 4 ఉంటే లాస్ ఆర్ గెయిన్ అవుతుంది, 5 ఉంటే 8 చేసుకోవడం కోసం 3 గెయిన్ చేసుకుంటుంది, 6 ఉంటే +2 చేస్తే 8 అవుతుంది. అట్లా 4 ఇవ్వు సారా, 4 ఇవ్వు సార్. ఎస్ 1A 2A and metals, right? Yes, they are metals. ఆల్కలీ మెటల్ ఫ్యామిలీ, ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్ ఫ్యామిలీ అని చదువుకున్నారు కదా మీరు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో. 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్కలీ మెటల్ ఫ్యామిలీ, 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్ ఫ్యామిలీ. మీకు ఇప్పుడు అవన్నీ డౌట్స్ ఇందులో క్లియర్ అయితే చూడండి. అయానిక్ బాండ్ అండ్ కోవలెంట్ బాండ్ చెప్పేటప్పుడు మీకు క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓకే, అయానిక్ బాండ్. ఓకే, అవర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అయానిక్ బాండ్. The scientist named Kozel proposed ionic bond. A scientist named Kozel proposed only metals donate electrons. Yes, metals will donate electrons and non-metals will accept the electrons. This point good pettukondi. Evaru adi? Yes, Ashish, good. So if you take metals will donate electrons. Non-metals will accept electrons. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్. మెటల్స్ విల్ డొనేట్ అంటే అవి లాస్ అవుతాయి కాబట్టి అవికి అవసరం లేదు, ఇచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఇందులో అర్థమవుతుంది చూడు ఆశిష్ నీకు. ఓకేనా? అయానిక్ బాండ్ లో అదే అర్థమవుతుంది నీకు చూడు ఇప్పుడు. ఓకే, రైట్. అయానిక్ బాండ్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై అయానిక్ బాండ్? సో ఏ బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ డిస్సిమిలర్ ఆటమ్స్. బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ డిస్సిమిలర్ ఆటమ్స్ by transfer of
by transfer of ions. ఓకేనా? a bond formed between dissimilar atoms అంటే ఏంటిది? ఒకటి మెటల్, ఒకటి నాన్ మెటల్, బోత్ ఆర్ డిస్సిమిలర్ కదా. ఓకే, దాన్నే మనము అయానిక్ బాండ్ అంటాం. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, అల్యూమినియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్. ఓకే, సో దీనికి మనము ఒక బాండ్ ఫార్మేషన్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్. సో సోడియం క్లోరైడ్ చేద్దాం బాండ్ ఫార్మేషన్ మనము. సో ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? సోడియం అండ్ క్లోరిన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద అటమిక్ నెంబర్ ఆఫ్ సోడియం హియర్? 11. 11 is the atomic number of sodium. ఇప్పుడు షెల్స్ లో నోటేట్ చేద్దాం. K shell 2, L shell 8, M shell 1. So how many electrons are present in the outermost shell M shell? 1 electron. That electron is called as valence electron. That electron is called as valence electron. So ఇప్పుడు ఈ సోడియం కి ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్, స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది సోడియంలో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని లాస్ చేయాలి. ఇట్ విల్ లూజ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని లాస్ అయ్యి ఎల్ షెల్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. దానికి Na+1 10 అయిపోతాయి. అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది? K shell 2, L shell 8 అయితే ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాద్దాం. 1s2, 2s2, 2p6, ఓకే, 3s1. ఏంది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? ఏంది? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని రాస్తే మనము 1s2, 2s2, 2p6, ఓకే, 1s2, 2s2, 2p6. అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ తెలవాలి. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్. ఇనర్ట్ గ్యాస్ అని అనొచ్చు, నోబుల్ గ్యాస్ అని అనొచ్చు. ఏంది దాన్ని జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? కామెంట్ పెట్టండి ఎవరైనా. What is the general electronic configuration of inert gas? Can ionic bond form between metalloids and non-metals? Yes, it will form. Carbon dioxide, carbon and oxygen. Carbon is metalloid or semi-metal, oxygen is non-metal. Okay na Ashish? అది మనం కోవలెంట్ బాండ్ లో వస్తాయి ఆశిష్ అవి. ఓకే, కోవలెంట్ బాండ్ లో వస్తాయి. Yeah, that is definition, but simple definition I wrote here. Okay, a bond formed between two dissimilar atoms by transfer of ions I wrote. What you are telling here? Between two opposite charged ions. That only I will tell after the bond formation. I will tell that. Okay, so general electronic configuration of inert gas. No one has commented. Please comment. I am writing NS2 NP6. What is the general electronic configuration of inert gas? NS2 NP6. So I can write this as, ఇది ఎట్లా రాయొచ్చు? ఇది 1s2 నేను 1s2 is the atomic number of helium. Helium 2s2 2p6 3s1 అని రాస్తాం. దీన్ని హీలియం 2s2 2p6 అని రాస్తాం. అంటే మీరు ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. కిందిది ఏం లేదు, దీన్ని నేను ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ తో డినోట్ చేసిన. అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. ఇప్పుడు చూడండి, 6 + 2 8. NS2 NP6 లో ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్? ఈ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 8 ఉంటాయి. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అట్లా చూపెట్టినా నేను. సో మీరు ఎగ్జామ్ లో మీకు అంత కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఇవి రెండు రాయొచ్చు, ఎనఫ్. బట్ ఇక్కడ నేను ఇది చూపెట్టినా కాబట్టి హీలియం ఈజ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్. ఇట్స్ కాన్ఫిగరేషన్ షుడ్ బి NS2 NP6, 2s2 2p6 ఉండాలి. బట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇక్కడ, అది లాస్ అయితే ఏమొచ్చింది నీకు? హీలియం NS2 NP6 అంటే 2s2 2p6 ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. సో సోడియం ఏ అయాన్ ని ఫామ్ చేసింది? పాజిటివ్ అయాన్, Na+ అయాన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లోరిన్ తీసుకుందాం. K shell 2, L shell 8, M shell 7. 7 valence electrons are present in the outermost shell. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తే 7 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ గెయిన్ 1 ఎలక్ట్రాన్. గెయిన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఇవి 18 అయిపోతాయి. క్లోరిన్ విల్ గెయిన్ 1 ఎలక్ట్రాన్. గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ మైనస్ అయాన్. It gives K shell 2, L shell 8, M shell also 8. Okay, so outermost shell లో 8 electrons వచ్చినాయి. Another charge is opposite charge to this. ఏమొచ్చింది? క్లోరిన్ మైనస్ చార్జ్ వచ్చింది, నెగిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 it is.
Okay, and if you write the electronic configuration of this 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 + 2 4 + 6 10. 10 is the inert gas or noble gas. దాని పక్కన ఏమున్నాయి? 3s2 3p5 ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ గెయినింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కౌంట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నియాన్. నియాన్కి పక్కన ఏముంది? 3s2 3p6. అంటే ఇది ns2 np6 ఫామ్ లో ఉంది కదా, ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫామ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకు? సోడియం ఆటమ్ will lose one electron and forms a electropositive ion, that is sodium ion, and negative ion is formed by chlorine will gain one electron and form a electronegative ion, chlorine ion. So a bond formed between two oppositely charged atoms by transfer of ions. అంటే సోడియం ఒక అయాన్ ని లాస్ అయింది, దానికి అవసరం లేదు. అండ్ క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది, దానికి అవసరం ఉంది. సో ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ అయాన్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అయాన్ ఈస్ డన్ అండ్ సోడియం విల్ ట్రాన్స్ఫర్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ టు chlorine. So a bond is formed between two oppositely charged particles by transfer of ion will leads to the formation of sodium chloride molecule, NaCl. Okay na, NaCl. So దీన్ని మనము అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అంటాం. ఓకేనా? క్లియర్? Yes, 6th A and 7th A will form polar covalent bond. 1A and 7th A, not 6th A, 7th A. 1A and 7th A, hydrogen chloride, HCl will form polar covalent bond. Okay. Right. ఇక్కడ చూడండి, అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ సోడియం క్లోరైడ్ లో అర్థమైపోయింది మీకు. ఏ బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ టూ డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టూ ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్ చార్జ్డ్ ఆటమ్స్ విల్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అయాన్స్. ఓకేనా? సో అయానిక్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది మనకి ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ కి. మనం సేమ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ కి చేద్దాం. మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ చూద్దాం. క్లోరిన్ అట్నే ఉండనిద్దాం, మళ్ళీ రాసే అవసరం లేదు కాబట్టి. మెగ్నీషియం ఒక్కదాన్ని చూద్దాం. సో మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ MgCl2. మెగ్నీషియం అండ్ క్లోరిన్ ఉన్నాయి ఇలా. మెగ్నీషియం ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. మెగ్నీషియం అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 12. సో K shell 2, L shell 8, M shell 2. So outermost shell is what here? M. M contains 2 valence electrons. 2 valence electrons in M. And if you take electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3s2. మళ్ళీ ఇప్పుడు మెగ్నీషియంలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో అది 6 గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీయా, 2 లాస్ అవ్వడం ఈజీయా అంటే ఇట్ విల్ లూజ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ టు అటైన్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్, K shell 2, L shell 8. If you write the atomic electronic configuration here, రాస్తే 1s2, 2s2, 2p6. సో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే హీలియం 2s2, 2p6, 3s2. దీనిది ఆఫ్టర్ లూజింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రాస్తే హీలియం 2s2, 2p6. ఓకేనా? సో మెగ్నీషియంది ఇట్లా వస్తుంది Mg+2. అండ్ క్లోరిన్ చూసుకుంటే ఆల్రెడీ మనం చేసినాం కాబట్టి క్లోరిన్ ఇది. సో ఇక్కడ బాండ్ ఫార్మేషన్ చూద్దాం. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అయాన్స్. మెగ్నీషియం విల్ లూజ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ క్లోరిన్ ఎన్ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది? 1 ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది. క్లోరిన్ ఇస్ గెయినింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్, బట్ ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది కదా. అది ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేస్తుంది అంటారా? కాదు. ఎందుకంటే మెగ్నీషియంలో మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ లో ఎన్ని క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి? 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. 2Cl-1, 2Cl-1. So magnesium will lose 2 electrons and the 2 electrons are transferred to each chlorine. Each chlorine will gain 1 electron. Okay, transfer will be done. Transfer of ions will be done. So each chlorine will gain 1 electron. 2 chlorines will gain 2 electrons from the magnesium. So ఆ రెండిటి మధ్యలో బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. MgCl2.
Okay, MgCl2. So electrostatic force of attraction between two differently charged atoms by transfer of ions is known as ionic bond అని కూడా అనొచ్చు. Okay, so a bond formed between two dissimilar atoms, that is two different charges by transfer of ions is called as ionic bond అని కూడా అనొచ్చు. మనకు డెఫినేషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం బట్టిఫై చేయడమో ఏదో బుక్ అది అవసరం లేదు. మన కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మనమే ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు దాన్ని. ఓకేనా? సో క్లియరా? So I am explaining on the basis of class 10 and IT intermediate first year concept. That's it. Okay now. So I am explaining up to this level only for class 10 and it will be useful for intermediate first year level. Okay now. So more than that, the 10th students cannot understand that. Okay. That's why I am explaining this much. Okay. So is it clear everyone? Formation of MgCl2 NaCl. Now you can do this as your homework or okay. So you solve this and you can comment. So ionic bond formation is this. Okay. So you may get 4 marks from this ionic bond. 4 marks question. 4 marks question వస్తుంది ఇందులో నుంచి. Okay now. Ionic bond is formed between 6th and 7th A group, you are asking. So covalent bond is formed between 6th and 7th A. 6th A group elements oxygen. 7th A group elements fluorine. Okay, so there the covalent bond will be formed. Okay now. So clear up to ionic bond concept. So you can note down or take a screenshot. We'll go with covalent bond concept now. Okay, next covalent bond. So covalent bond was proposed by G.N. Lewis. So Lewis అనగానే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. Lewis dot structure చూస్ చేయాలి ఇక్కడ అని. Okay, so covalent bond was proposed by, so can you able to see the board? G.N. Lewis. Okay, so G.N. Lewis అనగానే మీకు ఒక one second, I am adjusting it. So G.N. Lewis dot structures are symbols we use here. So here if you speak about the covalent bond, a bond formed between similar or dissimilar atoms by sharing of electrons to attain stable entity, we can say. Okay, a bond formed between similar or dissimilar atoms by sharing of electrons, by sharing of
ions, anything you can say. Okay, sharing of electrons or sharing of ions to attain stable entity. So examples for covalent bond: fluorine F2, oxygen, nitrogen, CH4 methane, ammonia, water molecule, boron trifluoride. So these all comes under it. Okay, so fluorine, oxygen, nitrogen, similar atoms. Methane, CH4 is methane, NH3 is ammonia, water, boron trifluoride. Okay, so this all comes under it. So if you speak about the similar atoms, fluorine, I'll take with example fluorine, F2 molecule. What is the atomic number of fluorine? 9. K shell 2, L shell 7. 7 valence electrons are present in fluorine molecule. So if you speak about the fluorine molecule here, it is a non-metal. Directly we can say that. So how you can say it is a non-metal means it is having 7 electrons in the outermost shell, means 7 valence electrons in the outermost shell. Simply we can say that to attain stable configuration, octet configuration, that fluorine will gain 1 electron. It will gain 1 electron. 1 electron gain చేసుకుంటుంది ఇది. So F minus 1 will gain 1 electron. Okay. So but ఇక్కడ ఏం కాన్సెప్ట్ చదువుకుంటున్నాం మనం? జిఎన్ లెవిస్ అని అన్నాం. లెవిస్ అంటే ఏం చేయాలి? లెవిస్ అంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? ఇక్కడ లెవిస్ డాట్స్ యూజ్ చేయాలి. ఏం యూజ్ చేయాలి? లెవిస్ డాట్స్ యూజ్ చేయాలి. లాస్ గెయిన్ చేయొద్దు ఇక్కడ. ఓకేనా? So 7 valence electrons are present in fluorine. That's why we can write fluorine. How many dots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dots. Okay, or 7 symbols. Okay, cross mark. Right. Plus how many fluorines are here? 2 fluorines. Another fluorine also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 valence electrons around the fluorine. First fluorine, 7 valence electrons around the second fluorine. So now I will do the bonding. Fluorine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you take another fluorine beside it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so a pairing is done here. Pairing is done. How many pairs are here? 1 pair. 2 electrons means 1 pair. So I can write it as F. 1 pair means 1 bond. This is 1 bond. If it is having 2 pairs, 2 bonds, like that. So single bond it is. What it is? Single covalent bond. Single covalent bond. I can write it as. Okay. I can write it as single covalent bond here. If you take another example, O2 molecule, oxygen molecule. Okay. So O2, oxygen atomic number is 8. K shell 2, L shell 6. 6 valence electrons are present in oxygen. So I can write how many valence electrons? 6. So I can write 1, 2, 3, 4, 5, 6. Another oxygen. How many oxygens are here? O2 molecule. 2 oxygens. Another oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So I should make a bond between 2 oxygen atoms. So oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Another oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so I can write like this. So now you can see here. How many oxygens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. For this 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence electrons. Okay, now oxygen should ticker చూడండి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence electrons. ఈ oxygen should be 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence electrons. ఇక్కడ మధ్యలో pairing ఎన్ని అయినాయి? 2 pairs form అయినాయి. Total 4 electrons means 2 pairs. Okay, 1 pair means 2 electrons. 2 pairs means 4 electrons. I can write it as 2 pairs, 2 bonds. So I can write it as double bond, double or double covalent bond. Okay, double covalent bond. Next, if you take nitrogen molecule N2, I can do here. N2 molecule. Okay, 7 is the atomic number of nitrogen. K shell 2, L shell 5. 5 valence electrons are present in nitrogen. Okay, if you take nitrogen, first nitrogen,
How many? 1, 2, 3, 4, 5. First singly you have to do. Then pairing should be done. Another nitrogen if you take 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so first nitrogen will overlap with this, second nitrogen will overlap with this, third nitrogen will overlap with this. Here also see here, first fluorine will overlap with this. Okay, so pairing is done. Oxygen will overlap with this, second valence electron oxygen will overlap with this, and 2 bonds pairing is done. Here nitrogen 1, 2, 3, another nitrogen here already given. Okay, okay, so here 3 pairs are formed. See here, 1, 2, 3. 3 pairs are formed. And 1, 2, 3 triple bond. So it is 3 bonds are formed. It is triple covalent bond. Triple covalent bond. Okay now. So clear. So here, if you take the fluorine, 7 valence electrons, 1 lonely pair is present in first fluorine. In second fluorine, 1 lonely pair is present. So both gets paired and it forms fluorine molecule. Okay, single bond. So oxygen, 2 lonely pairs are present. In each oxygen will overlap with the another lonely pair electron of second oxygen, leads to the formation of double bond. And nitrogen, if you take 3 lonely pairs are present in nitrogen. Okay, so 3 lonely pairs of nitrogen will overlap with the 3 lonely pairs of second nitrogen, leads to the formation of triple bond. Okay, so this is the formation of covalent bond with similar atoms, fluorine, oxygen and nitrogen, similar atoms. Now I will do with dissimilar atoms. Dissimilar atoms, methane, ammonia, I will do that. So you can note this. Okay, right. If you take dissimilar elements, methane, CH4 is methane. So what are present in carbon? Methane. One is carbon, 4 hydrogens. Okay, one is carbon and 4 hydrogens are present. K shell 2, L shell 4. Here K shell 1 electron. Okay, here 4 valence electrons. In hydrogen, 1 valence electron is present. In carbon, 4 valence electrons are present. In hydrogen, 1 valence electron is present. If I want to bond it, okay, carbon 1, 2, 3, 4. Hydrogens, how many hydrogens are here? 4 hydrogens are there. 4 hydrogens. Each hydrogen, 1 lonely pair electron. Each hydrogen contains 1 lonely pair electron. So here, 4 lonely pair electrons are present in carbon. First lonely pair electron will overlap with the first lonely pair electron of first hydrogen. Second lonely pair electron will overlap with the lonely pair electron of second hydrogen. Third lonely pair electron will overlap with the lonely pair electron of third hydrogen. Fourth lonely pair electron will overlap with the lonely pair electron of fourth hydrogen. So these lonely pairs will overlap with the lonely pairs of hydrogens. Okay, lonely pair. What is meant by lone pair? Lone pair means which is having only single electron is present. Then we can say it as lone pair. Bond pair means two electrons are pairing. Pairing is done like this. So we call it as bond pair. So here lone pairs are there in hydrogen and lone pairs are in carbon. Both will get overlapped, means paired. We can say bond is formed. See here like this. Hydrogen, 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 hydrogen. So single bonds are present around the carbon with hydrogens. We can write it as hydrogen, 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 hydrogen.
Okay, and one more thing you have to know here, the methane molecule bond formation is done, but the shape is not like that. That shape is given by VSEPRT, valence shell electron pair repulsion theory. A scientist named Nyholm and Gillespie explained about bond angles and shapes. This theory explains about bond angles and shapes. This theory explains about bond angles and shapes. So, valence shell electron pair repulsion theory was proposed by Nyholm and Gillespie. So, according to that theory, the shape of methane is tetrahedral shape. What is the shape? Tetrahedral shape. And bond angle is 109 degrees 28 minutes. Okay, this is bond angle. Bond angle of methane is 109 degrees 28 minutes. Okay, so this is about formation of covalent bond with dissimilar elements, methane molecule. So this is very important. It may come for 2 marks question. He will ask the shape, draw the shape of a methane molecule and its bond angle he will ask. Okay, so you have to write like this. So clear గా అర్థమైంది కదా. సో మీథేన్ మాలిక్యూల్ ఇది. నెక్స్ట్ అమోనియా చూద్దాం. ఇది నోట్ చేసుకోండి. So this will be in CBSE as well as a state board. Both boards it will be useful. What is your name? Arush. Okay now. So it is important for state board as well as CBSE board, and you may think it will be in ICSE board also. Okay. Note down that. Okay, so I'm erasing this. We'll see ammonia molecule. Next, ammonia, NH3. Okay, ammonia molecule. So what are the atoms present in ammonia? Nitrogen and 3 hydrogens. ఎన్ని ఉన్నాయి హైడ్రోజన్స్? 3 hydrogens ఉన్నాయి. నైట్రోజన్ తీసుకోండి ఇక్కడ. సో K shell 2, L shell 5. 5 valence electrons are present in nitrogen. Hydrogen 1 valence electron is present in hydrogen. So if you represent in dots 1, 2, 3, 4, 5. Hydrogen 1, 1, 1. See here, how many lonely pair electrons are present in nitrogen? 3 lonely pairs. In hydrogen 1, first lonely pair electron of nitrogen will overlap with the lonely pair electron of first hydrogen. Second will overlap with the lonely pair electron of second hydrogen. Third will overlap with the lonely pair electron of third hydrogen. Leads to the formation of NH3 molecule. Okay, leads to the formation of NH3 molecule H. So here single pairs are formed. I can write it as NH. Okay, NH3 molecule shape is that, and bond angle is 107 degrees 48 minutes. 107 degrees 48 minutes, and the shape is
pyramidal shape. Pyramidal shape. Okay. So shape of ammonia molecule is pyramidal shape. So clear? So this is the shape of ammonia molecule and their bond angle. Yes, it is Telangana board, Hyderabad, Rangareddy district. Okay. Next we will see boron trifluoride or water molecule, anything we can do. Okay, we'll see boron trifluoride first. BF3. So boron atomic number is 5 and fluorine atomic number is 9. 3 fluorines are in boron trifluoride. K shell 2, L shell 3. 3 valence electrons in boron. Fluorine K shell 2, L shell 7. K shell 2, L shell 7. K shell 2, L shell 7. 7 valence electrons in fluorine. Okay, so here if you speak about the boron, 1, 2, 3, and if you take the fluorine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 valence electrons. Anywhere you can put the dots, but it should be 7. Another fluorine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Another fluorine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. Okay, so now if you speak about the bond formation, how many lonely pairs are present in boron? 3 lonely pair electrons in boron and 1 lonely pair electron in each fluorine. Lonely pair electron of first electron of boron will overlap with the lonely pair electron of first fluorine. Second electron, lonely pair electron will overlap with the second fluorine. Third lonely pair electron will overlap with the third fluorine. Okay, so now the bond formation is done. Boron, fluorine, fluorine, fluorine. So if you observe here, each fluorine, if you see the around the fluorine, each fluorine contain 8 electrons. See, 8 electrons here, 8 electrons here. If you close this, this will having 8 electrons. And ikkada chuskunte meeru boron is pairing with fluorine, single pair is formed here. So we can write it as boron, fluorine, fluorine, fluorine. Boron trifluoride molecule shape it is. So this is in a shape of triangle. See, it is in a shape of triangle. So shape is triangular planar. Triangular planar. What is the shape of boron trifluoride? Triangular planar according to VSEP RT. And bond angle is 120 degrees. How much? 120 degrees. So this is the shape of boron trifluoride molecule. Okay now. So clear kada? Next water molecule chuddam. Note down this. Very important. In one shot, I am giving complete notes also. So thanks for your support, everyone. Someone are asking the doubts, but not they are not the class 10 level questions. They are asking higher than that level. But the other students will get confused if I go with that topic. Okay. Next, water molecule H2O. If you take water molecule, the atoms present in water are hydrogen, 2 hydrogens and 1 oxygen. Valence electrons are K shell 1, 1. Here K shell 2, L shell 6. In oxygen 6 valence electrons. In hydrogen 1 valence electron. If you see the shape, 1 dot, 1 dot, oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6 dots.
Okay, 6 valence electrons. So how many lonely pairs are present in oxygen? 2 lonely pairs. In hydrogen, only 1 lonely pair. So lonely pair electron of first hydrogen will overlap with the lonely pair electron of oxygen. Next second hydrogen will overlap with the lonely pair electron of another oxygen. So here it will form oxygen. This is pairing with this. I can write it as H. This is pairing with this. I can write here H. So if you see, this is one single bond, this is one single bond. H, H. Okay, so that is in a shape of V shape. See V. If you see here, V it is. Shape is V shape or bent shape. V shape, or if you bend a rod, it will be like that. Bent shape. V shape or bent shape. And bond angle is 104 degrees, 31 minutes is bond angle. What is the bond angle? 104 degrees, 31 minutes is the bond angle of water molecule. Okay now, so manaku same atoms తో అయిపోయింది కోవలెంట్ బాండ్, డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ తో కూడా చూపెట్టినా. ఓకే, ఇంకొకటి ఉంది బెరిలియం క్లోరైడ్. యూ ట్రై దిస్, ఇట్స్ షేప్ ఈస్ లీనియర్ షేప్ అండ్ బాండ్ యాంగిల్ ఈస్ 180 degrees వస్తుంది. యూ ట్రై దిస్, యూ విల్ గెట్ ఎ లీనియర్ షేప్. ఓకే, రైట్. సో నోట్ ఆన్ దిస్ వాటర్ మాలిక్యూల్. We'll go with a very important concept, valence bond theory. Very, very important concept it is. Okay, next concept, valence bond theory. Okay, valence bond theory. Okay, so valence bond theory was proposed by Linus Pauling. Linus Pauling is a scientist who explained about this valence bond theory in the year 1954. Okay, in the year 1954. So before going to learn about this valence bond theory, actually this bond is formed between two atoms. Okay, two unpaired electron atoms. Okay, two unpaired electrons in an atom by overlapping. Overlappings are of two types. One is end-on end overlap. మీరు ఇంతే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, end-on end overlap. end-on end overlap అంటే సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. Sigma bond. Okay, symbol is this. So it will be like this. Ends will get overlap. Okay, this is sigma bond. And a sideways overlap. Sideways overlap. It forms pi bond. ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? పై బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇది ఇట్లా ఉంటుంది చూడండి, సైడ్వేస్ ఓవర్లాప్. ఓకే, సో ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, ఈ బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ మొత్తం మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, మనము క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ Cl2 మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. క్లోరిన్ మాలిక్యూల్. సో వాట్ ఈస్ ద అటమిక్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్? 17 is the atomic number of chlorine. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. సో దీన్ని p ఆర్బిటాల్ని సపరేట్గా నోటేట్ చేస్తే
3px, 3py, 3pz. 3px, 3py, 3pz. 5 ఉన్నాయి కదా, అకార్డింగ్ టు Hund's rule, సింగిల్లీ ఆక్యుపైడ్, దెన్ పేరింగ్ షుడ్ బి డన్ అని మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం Hund's rule. సో విచ్ ఆర్బిటాల్ ఈస్ అన్పేర్డ్ హియర్? 3px is paired. Okay, 2 spins are there, clockwise, anti-clockwise spin, clockwise, anti-clockwise spin. But here only one spin is there. It is unpaired. If you take another chlorine, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. సో దీన్ని కూడా మనం ఆర్బిటాల్స్లో సపరేట్గా నోటేట్ చేస్తే డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్లో 3px, 3py, 3pz, 1, 2, 3, 4, 5. So 3pz of both the chlorines are unpaired. So what is the shape of p orbital? It is dumbbell shape. A shape dandi, dumbbell shape. Yes, lateral pairing. Yes, sideways means lateral pairing. Okay, right. So p orbital, dumbbell shape. This is the shape of first chlorine's p orbital, pz, chlorine, another chlorine, pz, chlorine. If it is clockwise, one is clockwise, you have to take anti-clockwise other. So now you have to pair both. So both are paired. So ends are overlapping here. What are overlapping here? Ends are overlapping. Ends are overlapping means which bond here? Sigma bond adi. Sigma pz, pz. Sigma pz, pz. Okay, now how many sigma bonds are formed here? One sigma bond is formed. Okay, one sigma bond is formed. So you can draw its shape like this also. Last final shape, Cl2. So after this you can draw this. So how many sigma bonds are formed here? One sigma bond is formed. So we can write it as single covalent bond. Single covalent bond. Okay, by end-on-end overlap between 3pz and 3pz orbitals, okay, a sigma bond is formed and it leads to the formation of single covalent bond. So this is the formation of chlorine molecule. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో డబల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్ చూస్తాం కదా, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు. ఇది నోట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆశిష్. ఇన్స్టాలో నువ్వే కదా మెసేజ్ చేసింది నాకు, ఇన్స్టాలో మెసేజ్ చేసినావు. సో కంప్లీట్ క్లాస్లో ఉన్నావు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. నువ్వే కదా అది మెసేజ్ చేసింది నాకు ఇన్స్టాలో. నెక్స్ట్ O2 మాలిక్యూల్, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. Okay, so atomic number of oxygen is 8, 1s2, 2s2, 2p4. Another oxygen also 8, 1s2, 2s2, 2p4. So compulsory long answer questions LAQ lo adutadu idi valence bond theory concept. Okay, Ashish, thank you Ashish. So if you notate in orbital, 2px, 2py, 2pz, 1, 2, 3, 4. Another 2px, 2py, 2pz, 2, 3, 4. Okay, so I have notated the electrons in the respective degenerate orbitals. 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz. Here in oxygen molecule, 2px is paired
but 2py 2pz are unpaired orbitals avi. So ikkada 2py and 2pz both are unpaired, so I will take it as like this. I will take it as y and this as z. I will take this is 2py, this is 2pz. Again py pz, first oxygen adi. Next second oxygen di py pz. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవాలి, ఒకటి క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ తీసుకుంటే ఇంకోటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ తీసుకోవాలి. సో ఆఫ్టర్ దిస్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఎట్లా అవుతుంది, ఇది ఎరేజ్ చేసేద్దాం, మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది కదా ఈ కాన్సెప్ట్. సో బాండ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆక్సిజన్స్ py py క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సైడ్ వేస్ ఓవర్లాప్. చూడండి ఇక్కడ py ఏమవుతున్నాయి, సైడ్ వేస్ ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. సైడ్ వేస్ ఓవర్లాప్ అంటే పై బాండ్ పై py. నెక్స్ట్ px ఏమో ఓవర్లాప్ అయినాయి, ఇక్కడ ఎండ్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి. ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాప్ అంటే సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా pz px కాదు pz. సో వన్ ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాప్, one sideways overlap, one end on end overlap, that is pi py that is pi bond, and one sideways overlap pi pz not py, sigma pz sigma bond, one sigma bond, one sideways overlap pi py, one pi bond. Total how many bonds are formed here? Any bonds form అయినాయి? ఒకటి py ఓవర్లాప్ అయ్యి ఒక పై బాండ్ ఫామ్ అయింది, pz ఓవర్లాప్ అయ్యి ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది. సో వన్ సిగ్మా బాండ్, వన్ పై బాండ్, టోటల్ 2 bonds. That's why it is double covalent bond. So this is the formation of double bond. Okay now. So this is the formation of double bond. Very important topic it is for state syllabus, very important it is. Okay now. So మీకు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఇదే రావచ్చు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో లేదా ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో. ఓకే క్లియర్. ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ బాండ్. నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ చూద్దాం ట్రిపుల్ బాండ్ ని. ఇది నోట్ చేసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ కొట్టేసుకోండి. N2 molecule. If you take N2 molecule nitrogen, how many nitrogens are here? 2 nitrogens. 1s2, 2s2, 2p3. Here also 1s2, 2s2, 2p3. Okay, N2 molecule 1s2, 2s2, 2p3. So notate in orbitals. Two px, two py, two pz. Here also 2px, 2py, 2pz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In this nitrogen molecule, all the orbitals are unpaired. Pairing avaledi, lonely pairs. Yeah, you have to explain like this. Means if you explain like me on the board, you'll get only 4 marks out of 6. So you have to write theory also. So what is valence bond theory? And you have to write electronic configuration. I wrote here.
You have to write in sentence formation. The electronic configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p6, and the nitrogen contains 3 lonely pair electrons, that is in 2px, 2py, 2pz orbitals. Like that, you have to completely explain in words, and you have to do the bond formation. Okay now, ఆశిష్ నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి, నీ ఓన్ టర్మ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి బాండ్ ఫార్మేషన్ నేను బోర్డు మీద ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినో అట్లా నువ్వు వేసేసి, థియరీ కొంచెం ఉండాలి కదా. ఓకేనా, రైట్. సో 2px, 2py, 2pz. సో nitrogen, if you take, this is px, this is py, this is pz, clockwise, clockwise, clockwise. Second nitrogen, if you take, px, py, pz, anti-clockwise, 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 py, pz, px. Okay, so now we will do the pairing. Okay, overlapping. What type of overlap will be done here? So చూడండి ఇక్కడ px, px ఏం ఓవర్లాప్ అయింది? ఎండ్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి. సిగ్మా px, px. నెక్స్ట్ py, py, క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో ఇక్కడ ఏం ఓవర్లాప్ అయినాయి? సైడ్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి. పై py, py. నెక్స్ట్ pz, pz, క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో ఇక్కడ ఏం ఓవర్లాప్ అయినాయి? సైడ్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి. పై pz, pz. ఓకేనా? సో క్లియర్ కదా డయాగ్రామ్? చూడండి ఇక్కడ px, px ఎండ్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి, సిగ్మా బాండ్. py, py చూడండి ఇక్కడ py, py సైడ్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి, పై బాండ్. pz, pz ఇది pz, pz సైడ్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి, పై pz, పై pz. సో ఇక్కడ చూడండి 1 సిగ్మా బాండ్, 2 పై బాండ్స్ ఫామ్ అయినాయి. 1 సిగ్మా బాండ్, 2 పై బాండ్స్, total 3 bonds. It is triple bond, triple covalent bond. ఓకేనా? నీకు ఎగ్జామ్లో ఇదే రావచ్చు లాంగ్ ఆన్సర్కి, ఎల్ఏక్యూకి ఇదే వస్తుంది. బోర్డ్లో అయినా, ప్రీ ఫైనల్లో అయినా, ప్రీ బోర్డ్లో అయినా. ఇన్ బోర్డ్ ఆర్ ప్రీ బోర్డ్ యూ విల్ గెట్, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూ విల్ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ట్రిపుల్ బాండ్ N2 మాలిక్యులే అడుగుతాడు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ట్రిపుల్ కోవాలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఇస్ దిస్. యూ కెన్ నోట్ డౌన్ దిస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, hybridization. So last topic of chemical bonding, hybridization concept. Yeah, it came in previous paper. Yes, N2 molecule. Last year paper it came. Now it may come in pre-board, or else it may come in board exam also. Very important topic it is. Last topic of chemical bonding, hybridization concept. What is hybridization? So hybridization means
Simple terms, hybrid means, what is hybrid? If you go for purchasing a grapes కొనుక్కోవడానికి వెళ్తారు, అక్కడ మనకు హైబ్రిడ్ గ్రేప్స్ అని ఉంటాయి, సీడ్లెస్ గ్రేప్స్. దాంట్లో సీడ్ ఉండదు కానీ మస్తు టేస్ట్ ఉంటుంది, ఇంత పెద్ద ఉంటాయి, లా ఉంటాయి, మంచిగా ఉంటాయి అవి. ఓకే, సో అది మనము సమ్ ఎక్స్ట్రా సింథటికల్గా ప్రిపేర్ చేసింది. అది అంటే సింథటికల్గా మనం ప్రిపేర్ చేసేదాన్ని హైబ్రిడ్ అంటాం. సో ఇక్కడ కూడా హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ద ఫినామినాన్ ఆఫ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ by reshuffling or redistribution of electrons. Okay, so hybridization is what? It is a phenomenon of intermixing of atomic orbitals by reshuffling or redistribution of electrons in a orbital. అంటే మీకు అర్థం కాదు, మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అర్థమవుతుంది. నేను జస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నా. It is a phenomenon of intermixing of atomic orbitals by reshuffling or redistribution of electrons in an orbital is known as hybridization. We will intermix the atomic orbitals and we reshuffle and redistribute the electrons. Okay, so that is, yes, intermixing of atomic orbitals by reshuffling or redistribution of electrons in an orbital. Okay, right, if you see the example, I will take beryllium chloride, BeCl2. What are the atoms present in beryllium chloride here? One is beryllium and two are chlorines. So electronic configuration 1s2, 2s2. Here 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. In second chlorine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. See, if I notate this in orbitals, degenerate orbitals, 1s2, 2s2. If I notate this, represent this, ఇది కూడా 1s, 3, 4, 5, 3px, 3py, 3pz అవుతుంది. ఇది సేమ్ ఆల్రెడీ ఇందాక చేసినా కాబట్టి ఫాస్ట్ రాసిస్తున్నాం. 3px, 3py, 3pz, 1, 2, 3, 4, 5. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు క్లోరిన్లో 2 లోన్లీ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, లోన్లీ పేర్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. బట్ బెరీలియం దీంతో పేర్ అవ్వాలంటే ఇంకొక లోన్లీ పేర్ లేదు. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? వన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ 2s షుడ్ రీషఫిల్ అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూట్. 1s2 ఇందులో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసేసినాం, దేంట్లోకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినా? అది 2px1లోకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం. ఓకేనా? అంటే ఒక హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ని క్రియేట్ చేసిన, న్యూ ఆర్బిటాల్ని క్రియేట్ చేసిన ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 1s2, 2s2 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ రీషఫ్లింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ 2s orbital into 2px and I have created a new orbital. I reshuffled and redistributed the electron into new orbital. Okay, so I told you it is a phenomenon of intermixing of atomic orbitals by reshuffling or redistribution of electrons. We call it as degenerate orbitals అంటారు దీన్ని. ఏమంటాము? degenerate orbitals. ఇది ఇంకా రాయాలి మనం. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ, దీన్ని ఏమంటారు? ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటాల్ని డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, సో డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. సో నేను చేసిన రీషఫిల్ చేసి రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన, ఇక్కడ చేసిన తర్వాత దీన్ని నోటేట్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 1s2, 2s1, 2px, 2py, 2pz.
1. ఓకే, సో హియర్ ఒక ఎస్ ఒక పి దేనితోనో ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి, రెండు పీలతోనో ఓవర్లాప్ అవుతుంది. ఎస్ అండ్ పి గెటింగ్ ఓవర్లాప్డ్ విత్ వాట్? 3pz 3pz. 2s will overlap with the 3pz of first chlorine, 2pz will x will overlap with the 3pz of second chlorine. Here s and p are getting overlapped, that's why it is sp hybridization. ఏమంటారు దాన్ని? sp hybridization అంటాం. సో దీని ఫార్మేషన్ చూసుకుంటే మనము ఎస్ ఆర్బిటాల్ షేప్ స్పెరికల్ షేప్, పిఎక్స్ ఆర్బిటాల్ షేప్ డంబుల్ షేప్. ఇది 2s, ఇది 2px. ఎస్ ఆర్బిటాల్ దేంతో ఓవర్లాప్ అవుతుంది? 3pz. పి ఆర్బిటాల్ షేప్ డంబుల్ షేప్ ఓవర్లాప్ అయింది. ఏ ఓవర్లాప్ జరిగింది ఇక్కడ? ఎండ్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి. సిగ్మా sp is overlapping with what? p orbital spp. నెక్స్ట్ 2px దేంతో ఓవర్లాప్ అవుతుంది? 3pz ఆఫ్ సెకండ్ క్లోరిన్. సో 3pz p ఆర్బిటాల్ షేప్ అయింది డంబెల్ షేప్. సో ఇది కూడా ఎండ్స్ ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి, సిగ్మా spp. సో ఇది sp hybridization. which hybridization it is? sp hybridization. okay now clear everyone? see here, ఇది డంబెల్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే 3pz p ఆర్బిటాల్ డంబెల్ షేప్, ఇది కూడా 3pz. సో క్లియర్ కదా? sp హైబ్రిడైజేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ చూద్దాం. ఎరేజ్ చేస్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ sp2 hybridization. So example for sp2 hybridization is boron trifluoride. కెమికల్ బాండింగ్ లో అయితే తీసుకుంటాము. ఇంకా మనకు వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఈథీన్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ sp2 hybridization. But I will explain boron trifluoride. It will be easy and convenient for you. So boron తీసుకోండి, 5 atomic number, fluorine 9, one s2 2s2 2p1. ఇది 1s2 2s2 2p5. ఇది కూడా 1s2 2s2 2p5. ఇది కూడా 1s2 2s2 2p5. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇది ఆర్బిటాల్లో నోటేట్ చేస్తే 1s 2s సారీ నైట్రోజన్ అన్నట్టు రాస్తున్నా. 2px 2py 2pz 2s2 1s2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది నోటేట్ చేస్తే 2px 2py 2pz 1 2 3 4 5. and this one 2px 2py 2pz 1 2 3 4 5. 2px 2py 2pz 1 2 3 4 5. okay, 5, but one lonely pair.
unpaired, not lonely pair, unpaired orbital is present in fluorine. 2pz అనేది unpaired orbital. ఇందులో 2px అనేది unpaired orbital. బట్ మన దగ్గర 3 ఉన్నాయి. సో 3 తో పేర్ అవ్వదు, ఇది దీంతో పేర్ అవుతుంది. బట్ ఈ రెండు దేంతో పేర్ అవ్వాలి? దాన్ని పేర్ చేయడానికి మనము హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ని క్రియేట్ చేయాలి. One of the electron from 2s should reshuffle and redistribute into 2py and it will give 1s2, 2s1, 2p2. This can be written as 2s1, 2px, 2py, 2pz, 1, 2. Okay, so ఇక్కడ చూడండి 2s will overlap with the 2pz of first fluorine, 2px will overlap with the 2pz of second fluorine, 2py will overlap with the 2pz of third fluorine. Here sp1 p2, sp2 hybridization is done. Which hybridization? sp2, yes, and p1 p2 are overlapping with fluorines, so we can call it as sp2 hybridization. ఇక్కడ షేప్ తీసుకుంటే 2s, this is 2s, and 2px, this is 2px, and 2py, this is 2py, and 2s is overlapping with 2pz of first fluorine. So ఇది డంబెల్ షేప్, 2pz కాబట్టి డంబెల్ షేప్ 2pz, ఇది 2s, ఇది 2px, ఇది 2py అనుకుందాం. సో పేరింగ్ అనేది జరిగింది కదా, ఎండ్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి. సిగ్మా sp2 దేంతోనో ఓవర్లాప్ అవుతుంది, అది pతోనో ఓవర్లాప్ అవుతుంది, p. నెక్స్ట్ 2px కూడా pz తోని డంబెల్ షేప్, సిగ్మా sp2 p. 2py కూడా pz తోనే ఓవర్లాప్ అవుతుంది, డంబెల్ షేప్, సిగ్మా sp2 p. ఓకేనా, 2pz and this is also 2pz. So the shape of this molecule is, I told you already, boron trifluoride, triangular planar. What is the shape? Triangular planar, and bond angle will be 120 degrees. What is the bond angle here? 120 degrees వస్తుంది మనకు. ఇది sp2 hybridization, very very important, very very important. sp2 hybridization, very very important. Okay, clear up everyone? Next sp3 hybridization చూద్దాం. Note down this. Okay, last concept, sp3 hybridization. So I'll go with last concept, sp3 hybridization. So here in sp3 hybridization, I'll take example CH4 methane. I will take methane. I am taking. What is the atomic number of carbon? 6. How many hydrogens here? 4. Four hydrogens. Okay. Electronic configurations, if you take 1s2, 2s2, 2p2. Here 1s1, 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 1s1. Notate in orbitals 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz. Here 1s, 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 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2px, 2py. Here, if you speak about the carbon atom, 2 unpaired electrons are here,
But in hydrogens are 4 unpaired electrons. See, each hydrogen 1 unpaired electron is present. So total unpaired electrons in hydrogens are 4. 4 hydrogens containing 4 different unpaired electrons. But there are only 2. So I have to create a hybrid orbital here. How I will create? 1s2. I will reshuffle from 2s to 2pz. 1s2, 2s1, 2p3. So this can be written as 2s, 2px, 2py, 2pz. 2s1, 2px, 2py, 2pz. So I can చూడండి 2s will overlap with the 1s orbital of first hydrogen. 2px will overlap with the 1s orbital of second hydrogen. 2py will overlap with the 1s orbital of third hydrogen. 2pz will overlap with the 1s orbital of fourth hydrogen. Here hybridization is s, p1, p2, p3. sp3. sp3 hybridization it is. 2s orbital shape, spherical shape. 2px dumbbell shape. 2py dumbbell shape. 2pz dumbbell shape. ఎందుకు కదా ఇది 2s, 2px, 2py, 2pz అనుకుందాం. So all are overlapping with hydrogens only. Hydrogen s orbital shape is spherical shape. Spherical, spherical, spherical. Pairing, overlapping. Overlapping is done here. What type of overlap here? Ends overlapping. Sigma sp3 is overlapping with s orbitals. Yes. Sigma sp3. Yes. Sigma sp3. Yes. Sigma sp3. Yes. Okay. So this is the formation of sp3 hybridization. The shape of methane is tetrahedral. Tetrahedral shape. And bond angle is 109 degrees, 28 minutes is bond angle. Okay, bond angle is 109 degrees, 28 minutes in the bond angle. Okay now, so clear గా మీకు ఈ చాప్టర్ లో మనము లెవిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్, సింబల్స్, అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్, కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్, కోవలెంట్ బాండ్ లో సేమ్ మాలిక్యూల్స్, డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్, దాని షేప్స్, బాండ్ యాంగిల్స్, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ, హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా నేర్చుకున్నాం మనం. ఎస్, ఆల్ ఆర్ సిగ్మా బాండ్స్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్. All are sigma bonds only. Why? Because they are getting ends overlapped. End on end overlap is happening in this methane molecule, Ashish. Okay, clear? So, మీరు ఎగ్జామ్లో వస్తే sp3కి ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, sp2కి అది తీసుకోండి, sp కి బెరిలియం క్లోరైడ్ తీసుకొని చేసేయండి. ఓకేనా? మీకు ఆల్రెడీ కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్లో వేరేది ఉంటుంది, వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, అది నేను దాన్ని వేరేలాగా చెప్తా. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ కాన్సెప్ట్లో మ్యాక్సిమం ఇవి డైరెక్ట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి వచ్చే కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. ఫుల్ చాప్టర్ వన్ షాట్లో చెప్పేసిన నేను. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత వాచ్ చేసేటోళ్ళు వాచ్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా? కామెంట్స్ పెట్టండి, నేను కామెంట్స్కి రెస్పాండ్ అవుతా. నా ఇన్స్టా పేజ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి. చాలామంది ఇన్స్టా పేజ్ నుంచి వచ్చారు. నాకు ఆశిష్ అనే అబ్బాయి ఇన్స్టాలో నాకు మెసేజ్ చేసిండు. మెసేజ్ చేసి ఈరోజు క్లాస్ మొత్తం విన్నాడు. థ్యాంక్ యూ ఆశిష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. ఓకే, సో ఇట్లానే నాకు సపోర్ట్ చేస్తుండండి. చాలా లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత నేను మళ్ళీ లైవ్ స్ట్రీమింగ్లోకి వచ్చిన. ఇక లైవ్ స్ట్రీమింగ్ నేను ఆపను. సో మ్యాక్సిమం నేను వన్ షాట్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూనే ఉంటా. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి. సో మీకు ఈ కంటెంట్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా నేను ఇంకా మీరు చెప్తే నేను ఇంకేమైనా చేంజెస్ ఉంటే చేసుకుంటా. సో మీరు సపోర్ట్ చేస్తుండండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా నాకు ఫాలో చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో, అండ్ నాకు యూట్యూబ్లో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. So next live will be Ashish. Okay, I didn't see your message. So Ashish is asking next live will be on which chapter he is asking. Most probably electromagneticism or carbon and its compounds చెప్తా ఆశిష్.
నేను మీకు పెడతా నేను, ఓకేనా. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ 2 చాప్టర్లలో నుంచే ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం ఆర్ కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఆశిష్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టూడెంట్స్, ఎంజాయ్ దిస్ సండే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.